남편이 엊그제 애들이랑 같이 수영장을 갔는데 조카한테 여기 삼촌 등에 선크림 좀 발라줘 이랬는데 선크림을 대충 이렇게 바른 거예요. 엄청 아프다고 그랬는데 그랬구나 그러고 말았거든요. 근데 오늘 셔츠 벗고 그 맨살을 봤는데 잠시만요. 제가 보여드릴게요. 여보 Turn around. I'm so sorry for laughing but Oh my goodness. 이게 노란 조명에서 보니까 그게 티가 안 나는데 아침에 보면은 진짜 여기 But come here, sit down. Let me apply this. This is Hydra Calming Ampoule Cream. Apparently, Korean chrysanthemum is known for its powerful skin soothing effect. Careful. Yeah. Feels cool. Yeah. 아프지? 대박이죠. 어떻게 등이 이렇게 탈 수가 있냐? 미안해. Make sure you get like right here and like my collarbone areas. 엄청 살살 바르는데도 엄청 아프다고. Come here. My good God. 와. 너무 빨개 어떡해. 물집이 You got a blister? Probably. Oh my God. 어머 물집. It happens with sunburns. Believe me, I didn't want it. 물집이 생겼어. 어떡해. 아이고. Don't try to lean on it. Just let it cool down a little. God. How dark these eggshells are. Do 3 for me, 2 for you. Bon appetit. 감사합니다. Can I get something to drink? Just water. Nice. Can I eat first? Yeah, of course. Hot eggs. Farm prayer shakes are the best. Good morning, Poppy. Morning. Wow. Look at this lovely morning. I mean, I don't know if it is a light or what, but I mean, you still have like really red spot here and you have blisters, but Yeah. I think it got better. So, Yeah. Let me apply some later. Poppy. Can cat have the flower? Poppy's eating Yeah. flower. Poppy, why are you eating the flowers? Poppy. Poppy, what are you doing? Huh? 미쳤어? Perseus. Come out. So I was telling Kira and Marshall about that. I said, guys, look, we got blackberries. This was yesterday when we. You can just do a circle right here. And Kathleen, you want to stay? I don't know what that is. I'll try. It's okay if you cry. I'll try, but I might cry. Okay. All right, Lord. Might cry. Thank you for this new life in Song's belly. Thank you for who she is to us, and thank you for Mike and Song and their marriage and their new baby. We just thank you for this time to celebrate it and pray that you bless the food to the nourishment of our bodies. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Now, with your, because we all like blink, blink, blink. Ready? 3, 2, 1. Okay. All right. And then you can use the white lights and everybody help themselves. Marshall, here's some. Make sure I didn't get run out of what I wear. But I'm not roughly yet, so. Anyway, I think I was looking for like satin.
we have napkins? This is all we have, right? This and In that. Okay. 이렇게 많은 선물을 풀어본 건 정말 생전 처음이었어요. K장녀 특징인지 그냥 제 성격인지 저는 대학 졸업하고 부모님께 학비도 다시 돌려드렸을 만큼 부모님뿐 아니라 다른 사람들한테 받는 거를 잘 못해요. 나름 노력도 하긴 해봤는데 마음이 영 불편하더라고요. 그래서 이번 샤워도 사실 가슴이 막 터질 것 같이 벅차는데 이건 저희 아이의 선물이니까 제가 진짜 잘 키워서 주신 사랑에 보답해야겠다 이런 생각 들었고 그 사랑들을 당연하게 여기지 않고 살면서 세상에 꼭 갚아나가야겠다 뭐 그런 생각을 많이 지금도 계속 하게 되는 것 같아요. 제가 어떻게 하다 보니까 베이비 샤워를 2번을 하게 됐는데 1차 베이비 샤워는 가족끼리 왜냐면 언니랑 가족분들께서 선물을 많이 준비해 주셔가지고 손님들을 초대했을 때 너무 좀 시간이 오래 걸리고 민망할까봐 가족들이 준비한 선물은 미리 주시는 걸로 먼저 해주셨고 2차 베이비 샤워는 이제 친척분들까지 이제 초대해가지고 손님이 있는 베이비 샤워를 진행을 한 거거든요. 이 베이비 샤워라는 게 우리나라에는 없는 문화인데 선물을 막 샤워하듯이 내려준다 비 오듯이 내려준다 이런 식으로 해가지고 선물을 많이 주는 그런 행사 같은 거예요. 그래서 선물을 엄청 많이 받았는데 물론 다 너무너무 감사하죠. 근데 제가 꼭 보여드리고 싶은 선물이 저희 새 시어머님 선물이거든요. 저희 새 시어머님이 손재주도 엄청 좋으신데 엄청 또 부지런하세요. 근데 취미가 퀼트세요. 퀼트. 그래서 그 퀼트로 이 파우치를 만들어 주셨는데 저희 아이 이름은 데일이에요. 데일. 영어로는 이렇고 한국말로도 데일. 이렇게 파우치에다가 이렇게 A, B, C, D, E, F, G 이렇게 스펠링을 다 하나하나 퀼트로 이렇게 해주신 거예요. 촉감놀이 같은 것도 되고 지저분해지면 빨 수도 있고 이런 식으로 다 만들어 주셨고 이런 아기 손수건이라든지 이런 싸개 같은 거에도 다 이렇게 이니셜을 남겨주셨어요. 게다가 이거는 한국어로 이렇게 이름을 남겨주셨고 그리고 제일 대박인 건 이렇게 아기 매트를 만들어 주셨거든요. 이렇게 저희 아들 이름 first name은 저희 어머님이랑 저희 아버님 그러니까 오빠네 친부모님 두 분 다 공교롭게도 그 미들 네임이 똑같으시거든요. 그 미들 네임으로 지었고 그다음에 저희 새아버님 그 남편의 양아버지 성함이 저희 아들의 미들 네임이에요. 근데 그거를 전부 다 여기다가 다 매트 위에다 넣어주신 거예요. 보면은 이게 저희 양아버지 실제 입으셨던 셔츠로 만드신 패턴이고 그다음에 저희 양아버님이 그 코벳이라는 차를 되게 좋아하시거든요. 그래서 심볼 넣어주셨고 그리고 세 개를 누비고 다니라고 뒷면 지구본으로 해주셨고 그리고 이거는 저희 새어머니도 독실한 기독교인이시거든요. 그래서 여기 성경에 들어가는 내용도 있고 저희 그 태몽 얘기를 했는데 뱀 꿈을 꿨는데 이제 용 얘기가 같이 나와가지고 용을 넣어주셨고 그다음에 저희 남편 좋아하는 남편 출신 대학 농구팀 쫙 다 넣어놓고 그리고 친아버님은 베트남 참전 용사세요. 그래서 그 패턴 그 로고 여기 넣어주셨고 그 다음에 저희 친아버님은 바이슨 농장을 갖고 계세요. 그래서 이 바이슨 그리고 이것도 그 성경 구절이라고 했는데 남편이 찾아보고서 울었는데 저도 같이 눈물 핑 했거든요. 근데 뭐였는지 기억이 안 나요. 그다음에 이거 여기다가 이렇게 자수로 메시지까지 남겨주셨는데 특별히 너를 위해서 만들어서 데이라 하나님께 넌 선물이란다 2025년에 할머니가 이렇게 남겨주셨어요. 너무 저희 남편이나 남편 누나 다 저희 새해 어머니를 보너스맘이라고 부르거든요. 저도 사실 지금은 그러지 않겠지만 옛날까지만 해도 부모님이 이혼을 하면 안 된다, 결혼할 때 흠이다 이러면서 이혼 가정에서 자란 사람을 약간 좀 적당한 단어가 기억이 안 나는데 기피하는 그런 게 있었잖아요. 근데 저는 남편을 만나고 나서 생각이 완전히 바뀌었어요. 이거는 좀 더 깊이 얘기해 볼 만한 문제긴 한데 정말 안 맞는다 싶으면 억지로 같이 살면서 서로 괴롭게 사는 것보다 깔끔하게 정리를 하고 서로의 삶에 최선을 다하다가 좋은 분이 있으면 만나서 저희 어머님 아버님처럼 서로 삶을 행복하게 사시는 게 가장 그 아이들이 보기에 좋지 않나. 왜냐면 이혼을 했든 안 했든 행복하지 않은 가정에서 자란 아이는 상처가 생기기 마련이잖아요. 저희
어머님 아버님 두 분 다 이혼을 하셨는데 좋은 분들 만나셔가지고 심지어 저 역시 시어머님이 두 분인 게 진짜 엄청난 행복이다 이렇게 느끼고 있거든요. 물론 문화적인 차이가 크겠지만 아무튼 그게 제가 제 남편을 만나고 나서 크게 느낀 것 중에 하나예요. 이게 미국은 이래 이게 아니라 미국도 그렇고 한국도 그렇고 사람마다 다 케바케겠지만 제가 느낀 거 그랬습니다. 아무튼 이번에 베이비 샤워 하면서 우리 아이가 벌써부터 이렇게 소중한 존재구나, 환영을 많이 받는구나 이런 생각하면서 엄청나게 감사함을 많이 느꼈어요. How do we keep smashing it? Yeah, you just have to go back to there. Yeah, coloring is great. Great. Next question. Exploding dots machine to help you out? Smashing Square is one of our visions. They're like fun mini games. Well, you've done such amazing work today that I want you to smash it up and make it crashes. I want like the good colors. Top punch. I think Kira's for because she wasn't. Can I get a hug? What? Hug, please, Marshall. Focus. I love you. Are you not going to say I love you back? One more time. Thank you very much. Whoa, yeah, I got it. Nobody touched their food until someone takes a picture. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 여러분 제가 30대쯤부터 피부가 좀 진짜 좋아졌거든요. 근데 그게 제가 기초 화장품에 대해서 알아보기 시작하면서부터 좋아졌어요. 오히려 20대 때는 이제 아무것도 모르고 그냥 남들이 좋다는 거 같이 쓰고 그래서 항상 얼굴에 뭐가 막 나고 그랬었는데 30대부터 이제 발등에 불이 떨어진 거죠. 그래서 나름 이것저것 알아보면서 기초를 싹 바꿨어요. 무조건 비싼 거 말고 나한테 맞으면서 가격도 적절한 걸로. 일단 피부 관리할 때 가장 중요한 건 세안인 거 다들 아시죠? 이 세안할 때 우리가 풀 메이크업을 했다면 반드시 오일로 중화를 시키고 pH 8 이상의 알칼리성 폼 클렌저를 써야 돼요. 왜냐면 알칼리성 폼 클렌저가 세정력이 강하고 유분기를 제거를 하거든요. 근데 얘의 단점은 피부 자극이 있다는 거죠. 그래서 매일 화장하는 게 좋은 게 아니라고 들었어요. 이제 계속 피부에 자극을 주니까. 근데 그냥 선크림 정도만 바른 날은 굳이 알칼리성 폼 클렌저를 쓸 필요가 없어요. pH 5에서 6.5 정도 되는 약산성 클렌징 폼으로도 충분하거든요. 그래서 저는 풀메한 날, 선크림만 바른 날 쓰는 폼 클렌징이 두 개가 따로 있는데 선크림만 바른 날 쓰는 클렌징 폼이 바로 이거예요. 로디션 구절초 약산성 클렌징 폼인데요. pH 농도가 5.5로 피부 농도와 유사해서 자극이 없는데 pH 농도가 같다고 해도 세정력이 떨어지는 제품들이 있거든요. 그런 거 쓰다 보면 얼굴에 뭐가 나더라고요. 근데 얘는 순하지만 강력한 천연 계면 활성제 성분으로 만들어서 세정력이 강한 편이에요. 제가 광고를 하기 전에 직접 한 달 써봤는데 진짜 가슴에 손을 얹고 얼굴에 뭐가 난 적이 없어요. 게다가 베타글루칸, 히알루론산 등 강력한 보습 성분이 들어있어서 쓰고 나서 당김없이 촉촉하고요. 구절초 성분이 들어가 있는데 이 구절초가 한방에서는 약용으로 쓰이는 국화과 꽃이래요. 근데 더 좋은 건 우리나라 구절초를 사용한 지역 상생 제품이래요. 향도 은은하고 이 구절초가 보습 진정 효과에 좋다고 하는데 그걸 확실히 느낀 게 얘도 얘고 얘. 여러분 제가 여러분들이 영상을 많이 봐주시는 덕분에 광고 제안을 사실 좀 많이 받아요. 근데 저 진짜 들어온다고 아무거나 막 안 하거든요. 진짜 실제로 제가 한 달 이상 써보고 만족한 제품들만 광고를 한단 말이에요. 얘는 제가 진짜 계속 사서 쓸 템입니다. 얘보다 좋은 크림을 써본 적이 없어요. 자신 있게 말씀드리는데 팩보다 좋아요. 저는 얘를 세안하고 기초 마지막 단계에 쓰거든요. 보통 이 정도의 성능을 내는, 그러니까 웬만한 페이셜 마스크보다 훨씬 더 좋은 성능을 내는 크림이라면 꾸덕꾸덕해야 하지 않나 싶은데 얘는 바르고 나면 부들부들. 크림 바르고 난 후에 그 찝찝함이나 끈적함이 없고 약간 얇은 막 같은 게 쓰여진 겔 마스크나 모델링 마스크 진짜 얇게 바른 듯한 느낌. 근데 갑갑하지 않아요. 자고 일어나면 속이 촉촉한 게 진짜 제 피부를 계속 만져본다니까요. 제 개인적으로 이렇게 좋은 크림을 써본 적이 없어요. 진짜 인생 먼타. 저희 남편 화상에도 제가 이거 발라주잖아요. 그리고 제가 너무 좋아가지고 여보 이 크림 진짜 너무 좋아. 그랬더니 한번 써봤나봐요. 근데 마음에 들었는지 살 때마다 계속 바르고 자더라고요. 저는 약간 건조한 편이고 남편은 뭐 바르는 게 없으니까 엄청 건조한 편인데 이거는 바르고 나서 끈적하고 찝찝하고 그런 게 아니라 산뜻하고 부들부들해지니까 정말 너무 좋아요. Normally
when I get a sunburn, like that's that bad. It inevitably will peel. But this time the lotion that you applied, I guess it gave enough moisture so it didn't peel, which is like the first time ever. So it worked really well. I was pleasantly surprised. 성분도 저는 기초 화장품 무조건 성분 확인해보고 사거든요. 근데 이게 한국화해설문단 96% 만족 제품이고 올리브영에서도 클린 뷰티 어워즈에서 수상한 제품이에요. 그 외에도 동물성 원료 사용하지 않고 동물 실험을 하지 않는 비건 제품이고 용기도 친환경 제품이어가지고 지구도 생각하고 피부도 생각한 좋은 제품이라는 말입니다. 이 제품은 제가 진짜 효과를 보고 광고로 진행해도 되겠다라고 느낀 만큼 브랜드 측에 역으로 할인 혜택을 좀 달라고 요청을 드렸어요. 이 콜라보 기간 동안 할인 혜택 놓치지 마시고 한번 구매하셔서 사용해보세요. 정말로 제가 사용한 크림 중에 원탑이에요. 제가 할인율도 졸라가지고 많이 받아왔으니 놓치지 말고 한번 이용해보세요. Magic! I just wanted to take a picture together. Yay! Ready? 3, 2, 1. Ta-da! 따란! Lovely. 점심입니다. 점심도 남편이 차려준 점심. 저희 시댁은 저녁은 다 같이 먹는데 아침이랑 점심은 천천히 일어나서 먹고 싶은 거 자기가 알아서 차려 먹고 되게 자율식이에요. Are you fine with going to Nashville tomorrow morning and meeting up with Paul and Penelope? Possibly doing a brewery tour. They have food, they have games, they have everything at breweries. So okay, sure. Great. 내일은 저희 중국에서부터 친하게 지냈던 그 친구들 결혼식에 간 비디오도 제가 만들어서 올렸었는데 그 친구들이 그 남편 사는 곳에서 한 1시간 정도 떨어진 곳으로 가족들이랑 여행 온다고 해가지고 내일 만나가지고 놀기로 했는데 그 집 애기가 너무 귀엽거든요. 오늘 미국 독립기념일인데 한국 음식 만들어 드리려고 어머니랑 같이 그로서리 쇼핑 가요. Should you get that one or this one? Yeah. So just cut it with the saw straight across the bone in the fork. Okay. Yeah, I got it. 갈비찜을 할 건데 갈비찜 고기로 나온 게 없어가지고 요거 4등분 해달라고 했어요. In the thing together. Thank you very much. Thank you. Okay, so what kind you want? 샘표 SAMPYO, which I don't see, but Kikkoman will work. Oh, they have 연두? Yeah, I think this will be good, right? I find it faster. Very pretty. And actually, I kind of pushed her to try because I want to try it too. 고마워. That is very. I don't remember. Yes. And we got later. He took the fall. About afterwards. He ended up being the one who went. Perfect amount. I guess. In order to and I said, this is what happened. Once it, you know. 12 something.
Bonnie, sorry to bother you, but do you have white wine that I can use? White wine? Yeah, Sauvignon Blanc would be nice. have- That's already open, because it's just gonna be cooking wine. Lowest quality possible, that's opened already. Well, that's the only kind of white wine I buy. I know you got a whole picture. Oh yeah, I'm gonna. Hopefully, Joe. It's ready for you. Yeah, but I'm not sure about this taste. Add some salt. We have pizza. You'll be fine. Don't sweat. 미국 독립기념일에 만드는 한국 음식인데 이거 진짜 만화 만드는데 약간 만화 같은 기분이 있거든요. Hey, did you have fun? Oh, you're in sweat. You want to shower first? You have 30 minutes. I'm gonna shower for sure. It smells amazing in here though. So good. I know you said it didn't have the right taste, but from the smell. 네. Remember how I said? I wasn't expecting. But they're Have the bite? I spend too much time to see, you know what I mean? My mother-in-law makes the best, what do you call it? Banana pudding, really. Like if it wasn't for Aaron, Did you ever have any of the fresh one? yeah, of course. I just, lick the bottom. Of course. I think it is ready. Wow. Thank you, ma'am. Beautiful song. My goodness, look how beautiful. Thank you. The presentation. Alright. Okay. So short explanation would be Okay. This is called kalbijim. It's soy sauce braised beef ribs. You get to serve it. Okay. Nobody was What I would do is, this could be a little too salty, so I made it less salty so that it Okay. can go along Okay, together. Michael, you want to serve your? Are you going to put this on the? Doesn't matter on the side or on top of it. And this brown orange thing is sweet potato. There's mushroom as well. The baby something mushroom. Bella. Bella. Yeah. Bon appetit. Bon appetit, everybody. 잘 먹겠습니다. Oh man, they're so tender, I can tell. Over. Delicious. We're not pretending, believe me. Wow. This is amazing. Really good. Super tasty. Funny that I cooked this for 4th of July, my first day of celebrating the Independence Day. Better than it smells. It's been driving me crazy. I like the vegetables too because they're perfect. Not overcooked. I have to slow down. This is. I know, right? You've been here for 2 weeks, I know. and this is the first time
while we're in Asheville, we can actually stop by the Korean market. Yeah, but I don't know what ingredients would be familiar for you. Like, so there's this noodle dish called japchae glass noodle, but have you ever had glass noodle? They're made from sweet potatoes. And, Yeah, sweet potato starch. Or bulgogi, I can make bulgogi. Bulgogi, I think they're Bulgogi is similar to the, or I can make the clear bone soup. That's really nice. Or samgyeopsal. Bulgogi? I like the noodle idea. Yeah? Yeah. Okay. I'd love to do that. Okay. A lot of our friends, like international group friends, they like that. So yeah, I can make it. You don't have to like it. What did you make last time you were here? Because that was really spectacular. That's similar to this recipe, but that was the rib, the pork rib. Good. And the potatoes were great. I don't know what you did to them, but they're Perfect. Great. Perfect. Thank you. Sure. Why not? We need to walk. And let me carry 1, 2. No, you're not. Okay, okay. All right, everybody get a flag. So normally the fireworks are out over the lake, but because the lake is down because of the hurricane, they decided to have the fireworks and shoot up over the golf course. And so this is the first time they're doing it in here. So this is the first time that they've had it on the golf course. And I mean, this is like one giant picnic. This is so cool. I really like the way this is all setting up, because it's basically just all the families are here, people with their dogs and kids playing volleyball, and it's just really, really nice. Very American. 진짜 처음으로 독립기념일 행사에 이렇게 참여해가지고 옷도 미국 독립기념일 옷도 입고, 그런데 되게 신나고 재밌으면서도 약간 씁쓸한 게, 우리나라 광복절도 이렇게 즐거운 이제 가족 행사가 될 수 있었으면 좋겠다. 근데 이제 역사가 이제 상대적으로 짧으니까 그렇게 하기는 아직까지 상처가 큰 건가 싶은 생각도 들고, 아무튼 여러 가지 생각이 교차하면서 지금은 가족들이랑 같이 이렇게 행복한 시간 보낼 수 있다는 게 진짜 그냥 엄청 감사해요. 편집을 하다가 우리나라는 이제 역사 얘기 나오면은 예민해지시는 분들이 있으시잖아요. 혹시나 제 뜻을 왜곡해서 들으시는 분들이 계실까봐 높아심에 이제 카메라를 켰는데, 우리나라 광복절은 식민 시절의 아픔도 컸고, 독립을 위해서 희생하신 미사분들의 희생도 컸고, 광복에서 바로 이어진 한국전쟁으로 이제 아직도 분단의 아픔이 남아있는 상태잖아요. 그래서 그러한 이유로 우리나라 사람들에게 광복절은 그냥 즐겁게만 보내기에는 시간의 무게가 너무 크고, 아직 우리에게 너무 가까운 살아있는 아픔이라고 해야 되나? 단순히 축하하는 날로만 소비되기보다는 좀 더 경건한 마음을 가져야 되는 날로 여겨지는 것 같아요. 그럼에도 불구하고 왜 어디 새로운 데 가서 좋은 거 먹고 좋은 거 보고 하면 이제 우리 엄마 아빠 내 가족 생각나듯이 뭐 새롭고 좋은 거 보니까 내 나라가 생각이 났을 뿐이에요. 가끔 미국인, 특히 백인이랑 결혼했다는 이유만으로 뭐 나라를 배신했다, 뭐 친미주의, 사대주의 이런 말씀하시는 분들 계신데, 저는 누가 뭐래도 대한민국에서 태어났고 대한민국에서 30년 자란 여러분과 똑같이 내 나라에 대한 애정과 애증 다 갖고 있는 평범한 한국 사람이에요. 요즘 갑자기 인밍아웃 영상 때문에 그런지 조회수라든지 구독자분들이 이제 잠깐 이렇게 바짝 올랐는데, 그거랑 맞춰서 이상한 댓글도 좀 달리더라고요. 어떻게 하다 보니까 주저주저 푸념이 돼버렸는데, 아무튼 오늘도 영상 봐주셔서 너무 감사드리고요. 항상 건강하시고 다음 영상에서 또 봬요. 안녕.